Estar presente, no es solo prestar atención a lo que sucede tu alrededor. Es un estado en el que observas, sin dejarte arrastrar automáticamente por pensamientos y emociones. Es como si, por un instante, te colocaras en el papel de espectador de ti mismo. Cuando surge la IRA, en lugar de identificar con ella, la percibes. Cuando aparece el miedo, lo reconoces, pero no te confundes con él. Y esa distancia interior abre espacio para la elección. En la práctica, esto significa detenerse unos segundos antes de reaccionar, respirar profundamente, observar lo que estás sintiendo. Preguntar, ¿qué significado le estoy dando a esto? ¿Y qué otro significado puedo elegir ahora? Esos instantes de conciencia son suficientes para romper el ciclo automático y abrir el camino a una nueva respuesta. Con el tiempo, esta práctica crea un nuevo patrón. Te vuelves menos reactivo y más consciente. Dejas de ser ren de las circunstancias y pasas a ser autor de tu propia experiencia. Pequeños momentos de presencia, repetidos constantemente, transforman no solo tu forma de afrontar los desafíos, sino también la calidad de tu vida. Es en ese espacio de conciencia donde florece la serenidad. No porque la vida se vuelva perfecta o libre de problemas, sino porque descubres que nada externo tiene el poder de robar tu paz. Y esa paz nace dentro de ti. Y cuanto más la cultivas, más fuerte se vuelve. Cuanto más practicas esta presencia y este poder de elección, más descubres algo extraordinario. Los desafíos que antes parecen gigantes empiezan a perder fuerza. No porque dejen de existir, sino porque cambia por completo la manera en que te relacionas con ellos. Es como si, poco a poco, construyeras una estructura interna sólida, capaz de sostener cualquier impacto. Y esa estructura no está hecha de resistencia rígida, sino de flexibilidad consciente. Así como un árbol que se mueve con el viento sin quebrarse, aprendes a adaptarte sin perder tu esencia. Y esa es la verdadera resiliencia. No se trata de nunca caer, sino de levantar siempre más fuerte. Cada obstáculo deja de ser un peso que te arrastra y se convierte en un entrenamiento que fortalece tu alma. Y cuando miras hacia atrás, comprendes que las situaciones que antes considerabas maldiciones fueron justamente las que moldearon de grandeza. Este estado no es un destino final, sino un camino continuo. Se cultiva en cada respiración consciente, en cada elección de no aferrarse a viejos patrones, en cada vez que decides transformar el dolor en sabiduría. Y con el tiempo, esta práctica se vuelve natural, fluyendo en todos los aspectos de tu vida. El resultado es una serenidad inquebrantable, que no depende de circunstancias favorables. Puedes atravesar pérdidas, cambios, críticas o incertidumbres, y, aún así, permanecer entero. Porque comprendes que tu paz no está en manos del mundo externo, sino enraizada en tu propio interior. Cuando descubres que la paz no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que cultivas dentro, se abre un nuevo horizonte. Es como atravesar una puerta invisible. El mundo sigue siendo el mismo, pero la forma en que lo experimentas cambia radicalmente. Los pensamientos negativos pueden aparecer. Las emociones desafiantes pueden surgir, pero ya no tienen el mismo poder sobre ti. Aprendes a acogerlas, a observarlas y a elegir. Y cada vez que lo haces, refuerzas en más tu libertad interior. Es el punto en que la vida deja de ser una secuencia de reacciones automáticas y se convierte en un espacio de creación consciente. Ya no eres arrastrado por el torbellino de las circunstancias, eres ti quien decide cómo navegar en ellas.
Y con cada elección consciente. Construes una realidad más alanita con lo que realmente eres. Lo más bello es que esta transformación no se queda solo en ti. Tu presencia serena empieza a tocar todo y a todos a tu alrededor. Las relaciones se transforman, porque no reaccionas desde el dolor, sino desde la claridad. Los desafíos colectivos se vuelven más ligeros, porque ofreces equilibrio dan. Antes había caos. El cambio que comienza dentro se expande naturalmente hacia afuera. Este es el verdadero llamado. Dejar de ser prisionero de filtros inconscientes y convertir en el autor de tu propia historia. No significa nunca sentir miedo. Tristeza o ira significa no perderte dentro de ellas. Es reconocer que cada emoción es un maestro, cada obstáculo es un peldaño y cada instante es una oportunidad de elegir de nuevo la libertad que buscas. No está en evitar la vida, sino en vivirla con conciencia. Y cuando comprendes esto, descubres que nada ni nadie puede robarte la paz, porque no depende del mundo ni de ti. Ahora quiero proponer un desafío en los comentarios. Escribe una situación que estés viviendo hoy y que podría ser resignificada. Puede ser algo pequeño o grande, no importa. El simple hecho de ponerlo en palabras ya es el primer paso para transformar la manera en que interpretas tu realidad. La lección de hoy es clara. No controlas todo lo que sucede, pero si controlas cómo eliges vivir cada momento. Y esa elección, repetida cada día, es lo que construye tu libertad interior. Si es contenido tuvo sentido para ti, déjate like, suscríbete y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y en el próximo episodio vamos a profundizar en más. Te voy a mostrar cómo identificar los filtros invisibles que distorsionan tu visión y, sobre todo, cómo reemplazarlos por lentes que revelan la vida con claridad. No te lo pierdas. El pensamiento negativo que aparece en tu mente no es el verdadero enemigo. Lo que realmente determina si te derrumbarás o permanecerás sereno frente a la vida está en algo mucho más profundo. Algo que la mayoría prefiere ignorar. Te has dado cuenta de que algunas personas, incluso en medio de crisis, pérdidas y incertidumbres, logran caminar con tranquilidad, mientras otras se desmoronan en pequeños contratiempos. ¿Será cuestión de suerte, de azar o de personalidad? Oh, existe un principio oculto que separa a quienes dominan su mundo interior de aquellos que son esclavizados por él. Yo soy Juan Pablo y estás en el canal Carl Jung, el inconsciente colectivo. Si este tema ya te ha movido de alguna manera, suscríbete ahora al canal, porque todos los días traigo contenidos que pueden liberarte del sistema. Y cuéntame los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Quiero conocer tu realidad, dado el pensamiento negativo que surge en tu mente, no es el verdadero enemigo. La raíz de la cuestión es mucho más profunda, y comprender esto es lo que diferencia a quienes se mantienen enfermos de quienes se dejan abatir por cualquier circunstancia. El error más común es buscar respuestas fuera, sin darse cuenta de que la clave siempre estuvo dentro de uno mismo. ¿Has notado que algunas personas, incluso atravesando situaciones dolorosas, siguen serenas? Enfrentan pérdidas, incertidumbres y obstáculos, pero no se quiebran. Mientras tanto, otras parecen derrumbarse por cosas pequeñas, atrapadas en sus propias emociones. ¿Será cuestión de suerte? ¿De personalidad? ¿O existe algo oculto que separa a quienes dominan su mundo interior de quienes son esclavizados por él? La mayor ilusión es creer que la vida es solo objetiva, que los
Hechos ocurren y nuestros sentimientos son simples consecuencias. Pero no es así. Cada experiencia pasa por un filtro invisible, moldado por las creencias que cargas, por los miedos que nunca enfrentaste y por las emociones que no aprendiste a transformar. Es como usar lentes de colores. Toda escena se distorsiona según su tonalidad. Si el filtro está impregnado de miedo, rencor o inseguridad, eso será lo que verás en cada detalle. No porque la vida sea cruel, sino porque solo percibes lo que existe dentro de ti. La salida no está en blindarse contra el dolor, en huir de las emociones difíciles. No se trata de negar lo que sucede, sino de cambiar el significado que das a las experiencias. La verdadera libertad nace cuando aprendes a reinterpretar la realidad, cuando dejas de ser víctima de las emociones y comienzas a utilizarlas como herramientas de evolución. La vida no es lo que sucede, es la manera en que eliges responder. Hoy vamos a explorar cómo ligar a ese estado. No a través de teorías lejanas, sino de principios utilizados por personas que descubrieron una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Vas a aprender a transformar el miedo en claridad, a redirigir las emociones negativas como aliadas, y alcanzar una serenidad inquebrantable, suceda lo que suceda. Pero esta transformación solo es posible si estás dispuesto a mirar hacia dentro y cuestionar lo que siempre creíste verdadero. Al fin y al cabo, no es el hecho en sí lo que define tu paz, sino la manera en que decides vivirlo. Imagina poder quitarte las lentes invisibles que distorsionan tu visión y experimentar el mundo sin el peso de viejas creencias, miedos o recuerdos guardados. Esa libertad no es privilegio de unos pocos, en hay una meta inalcanzable. Ya está en ti, dormida, esperando ser despertada. Nuestra mente es como un vasto laberinto, donde cada pensamiento y emoción brota de capas profundas que rara vez exploramos de forma consciente. Esos filtros no son fruto del azar, se construyen a partir de todo lo que hemos vivido, aprendido y interpretado. Por eso, dos personas frente a un mismo hecho pueden reaccionar de formas completamente opuestas. Una crítica puede destruir a alguien, mientras para otro es una oportunidad de crecer. Un cambio inesperado puede generar miedo en una persona y entusiasmo en otra. Lo que cambia no es la situación en sí, sino la mirada de quien la vive. Esta sabiduría es antigua. Desde tiempos remotos se comprendía que no vimos el mundo como es, sino como somos por dentro. Jung describió la psique como un vasto territorio, en el que la mayor parte permanece inconsciente. Todo lo que no levamos a las de la conciencia gobiernan nuestras reacciones sin que siquiera lo notemos. Ese territorio invisible de la mente funciona como un engranaje silencioso. Aun sin darnos cuenta, influye en nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Cuando no percibes este proceso, crees estar en control, cuando en realidad eres conducido por patrones creados hace mucho tiempo. El miedo que aparece en lo nuevo, la irritación frente a una crítica, la angustia frente a la incertidumbre. Nada de eso nace en el presente. Son ecos de memorias, experiencias antiguas y interpretaciones, guardadas en el inconsciente. Por eso es común sentirse atrapado en un ciclo repetitivo. Es como si la vida siempre presentara los mismos desafíos, solo que en escenarios diferentes. En realidad, no es la vida la que se repite. Es tu mente que insiste en interpretar las situaciones a través del mismo filtro. Mientras ese filtro no sea reconocido,
seguras reaccionando de la misma manera. Aunque desees cambiar. Y aquí surge el verdadero giro. Comprender que el problema no está en los hechos externos, sino en la programación interna que cargas. Esa programación está hecha de creencias limitantes, traumas no resueltos y interpretaciones equivocadas del pasado. Y mientras permanezca oculta, cada experiencia que vivas será distorsionada por ella, para elevar esa programación a la luz de la conciencia. Algo extraordinario sucede. Dejas de reaccionar de forma automática y comienzas a elegir. De repente, esa crítica que antes hería puede verse como una oportunidad de fortalecimiento. El cambio que antes generaba miedo, ahora se percibe como una ocasión para crecer. Lo que antes parecía una carga se convierte en un peldaño. Esa es la esencia del autodominio. Reconocer que no es posible controlar lo que sucede fuera de ti, pero sí es totalmente posible elegir lo que sucede dentro. Ahí es donde es la verdadera libertad, no de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de permanecer íntegro en medio de ellos. Las emociones no son obstáculos a eliminar. Por el contrario, son mensajeras. Cada emoción trae consigo una información valiosa sobre algo que necesita ser visto, comprendido o transformado en ti. El problema es que, al no haber aprendido a lidiar con ellas, terminamos transformando esos mensajes en presiones. El miedo, por ejemplo, suele interpretarse como señal de debilidad, cuando en realidad es una invitación a expandirse. Te muestra los límites de lo que consideras posible y te invita a atravesarlos. La ira, en lugar de ser solo una explosión destructiva, puede ser una energía poderosa cuando se dirige, revelando algo higher, tus valores más profundos, y puede usarse como combustible para el cambio. Incluso la tristeza, tan evitada, tiene su sabiduría. Señala lo que debe cerrarse, transformarse o liberarse. El error es creer que sentir esas emociones significa estar roto o equivocado. No, sentir es humano. Lo que aprisiona no es la emoción en sí, sino el apego a ella. Cuando intentas sofocar lo que sientes, la emoción no desaparece, se acumula. Se intensifica y se manifiesta en formas más dolorosas, ya sea en el cuerpo o en la mente. Pero cuando aprendes a acogerla sin identificar con ella, descubres que toda emoción tiene inicio, desarrollo y finalidad. El secreto está en cambiar la postura. En lugar de luchar contra las emociones, puedes escucharlas. En lugar de perderte dentro de ellas, puedes observarlas. En ese espacio de observación nace una claridad transformadora. Descubres que no eres la ira, no eres el miedo, no eres la tristeza, eres quien presencia todo eso. Y cuanto más te conectas con ese espacio interior, más libre te viu elv, es justamente ahí donde la serenidad empieza a florecer, cuando entiendes que cada emoción, por intensa que sea, puede ser un maestro disfrazado, trayendo la oportunidad de crecer. Transformarse por dentro no significa borrar el pasado o negar lo que ocurrió. Significa mirar cada experiencia desde una nueva perspectiva. Es como tomar una historia ya escrita y cambiar el significado que lleva. El hecho en sí no cambia, pero el impacto que tiene sobre ti puede ser completamente diferente. Una crítica, por ejemplo, puede verse como un ataque o como una oportunidad para fortalecer tu confianza. Un fracaso puede interpretarse como prueba de incapacidad o como parte del aprendizaje que abre el camino a la victoria. Una pérdida puede ser vivida como una injusticia cruel o como una invitación a descubrir nuevas fuerzas dentro de ti.
Lo que cambia no son los hechos, sino el valor. Que les otorga es a capacidad de resignificar, es lo que separa a quienes viven, atrapados en el pasado de quienes logran reinventarse. Cuando comprendes que no puedes controlar el mundo externo, pero si tienes el poder de elegir el significado que das a las cosas, entonces te vuelves verdaderamente libre. Y esa libertad no es un ideal lejano. Empiezan elecciones diarias, en cómo respondes a un imprevisto, en cómo enfrentas una palabra dura, en cómo encaras un momento de incertidumbre. Cada situación trae la posibilidad de reaccionar de manera automática, repitiendo viejos patrones, o de elegir conscientemente un nuevo camino. Asterisk. Es ahí donde el sufrimiento deja de ser un peso y pasa a ser un punto. Por cada experiencia difícil puede usarse como materia prima para evolucionar. Al resignificar, no solo superas el desafío, te vuelves más grande que él. Asterisk. Estar presente no es solo prestar atención a lo que sucede a tu alrededor. Es un estado en el que observas, sin dejarte arrastrar automáticamente por pensamientos y emociones. Es como si, por un instante, te colocaras en el papel de espectador de ti mismo. Cuando surge la ira, en lugar de identificar con ella, la percibes. Cuando aparece el miedo, lo reconoces, pero no te confundes con él. Y esa distancia interior abre espacio para la elección. En la práctica, esto significa detenerse unos segundos antes de reaccionar, respirar profundamente, observar lo que estás sintiendo. Preguntar, ¿qué significado le estoy dando a esto? ¿Y qué otro significado puedo elegir ahora? Esos instantes de conciencia son suficientes para romper el ciclo automático y abrir el camino a una nueva respuesta. Con el tiempo, esta práctica crea un nuevo patrón. Te vuelves menos reactivo y más consciente. Dejas de ser ren de las circunstancias y pasas a ser autor de tu propia experiencia. Pequeños momentos de presencia, repetidos constantemente, transforman no solo tu forma de afrontar los desafíos, sino también la calidad de tu vida. Es un espacio de conciencia donde florece la serenidad. No porque la vida se vuelva perfecta o libre de problemas, sino porque descubres que nada externo tiene el poder de robar tu paz. Y esa paz nace dentro de ti. Y cuanto más la cultivas, más fuerte se vuelve. Cuanto más practicas esta presencia y este poder de elección, más descubres algo extraordinario. Los desafíos que antes parecen gigantes empiezan a perder fuerza. No porque dejen de existir, sino porque cambia por completo la manera en que te relacionas con ellos. Es como si, poco a poco, construyeras una estructura interna sólida, capaz de sostener cualquier impacto. Y esa estructura no está hecha de resistencia rígida, sino de flexibilidad consciente. Así como un árbol que se mueve con el viento sin quebrarse, aprendes a adaptarte sin perder tu esencia. Y esa es la verdadera resiliencia. No se trata de nunca caer, sino de levantar siempre más fuerte. Cada obstáculo deja de ser un peso que te arrastra y se convierte en un entrenamiento que fortalece tu alma. Y cuando miras hacia atrás, comprendes que las situaciones que antes considerabas maldiciones fueron justamente las que moldearon de grandeza. Este estado no es un destino final, sino un camino continuo. Se cultiva en cada respiración consciente, en cada elección de no aferrarse a viejos patrones, en cada vez que decides transformar el dolor en sabiduría. Y con el tiempo, esta práctica se vuelve natural, fluyendo en todos los aspectos de tu vida. El resultado es una serenidad inquebrantable, que no depende de circunstancias favorables.
Puedes atravesar perdidas, cambios, críticas o incertidumbres, y, aun así, permanecer entero. Porque comprendes que tu paz no está en manos del mundo externo, sino enraizada en tu propio interior. Cuando descubres que la paz no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que cultivas dentro, se abre un nuevo horizonte. Es como atravesar una puerta invisible. El mundo sigue siendo el mismo, pero la forma en que lo experimentas cambia radicalmente. Los pensamientos negativos pueden aparecer. Las emociones desafiantes pueden surgir, pero ya no tienen el mismo poder sobre ti. Aprendes a acogerlas, a observarlas y a elegir. Y cada vez que lo haces, refuerzas en más tu libertad interior. Es el punto en que la vida deja de ser una secuencia de reacciones automáticas y se convierte en un espacio de creación consciente. Ya no eres arrastrado por el torbellino de las circunstancias, eres ti quien decide cómo navegar en ellas. Y con cada elección consciente, construyes una realidad más alineada con lo que realmente eres. Lo más bello es que esta transformación no se queda solo en ti. Tu presencia serena empieza a tocar todo y a todos a tu alrededor. Las relaciones se transforman, porque ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la claridad. Los desafíos colectivos se vuelven más ligeros, porque ofreces equilibrio don. Antes había caos. El cambio que comienza dentro se expande naturalmente hacia afuera. Este es el verdadero llamado. Dejar de ser prisionero de filtros inconscientes y convertir en el autor de tu propia historia. No significa nunca sentir miedo. Tristeza o ira significa no perderte dentro de ellas. Es reconocer que cada emoción es un maestro. Cada obstáculo es un peldaño y cada instante es una oportunidad de elegir de nuevo la libertad que buscas. No está en evitar la vida, sino en vivirla con conciencia. Y cuando comprendes esto, descubres que nada ni nadie puede robarte la paz, porque no depende del mundo ni de ti. Ahora quiero proponer un desafío en los comentarios. Escribe una situación que estés viviendo hoy y que podría ser resignificada. Puede ser algo pequeño o grande, no importa. El simple hecho de ponerlo en palabras ya es el primer paso para transformar la manera en que interpretas tu realidad. La lección de hoy es clara. No controlas todo lo que sucede, pero si controlas cómo eliges vivir cada momento. Y esa elección, repetida cada día, es lo que construye tu libertad interior. Si es contenido tuvo sentido para ti, déjate like, suscríbete y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y en el próximo episodio vamos a profundizar en más. Te voy a mostrar cómo identificar los filtros invisibles que distorsionan tu visión y, sobre todo, cómo reemplazarlos por lentes que revelan la vida con claridad. No te lo pierdas.